ಆರೋಪಿ ಒಂದರವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಒಂದರವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಆಗ ಆರೋಪಿ ಒಂದರವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರಿಗೆ ಪಾಂಡವಪುರ ಟೌನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಬಳಿ ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಒಂದರವರು ತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಆರೋಪಿ ಎರಡರವರ ಫೋನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಬಳಿ ಒಬ್ಬಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ 12ರವರ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿ ಎರಡರವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರನ್ನು ಪಾಂಡವಪುರ ಟೌನ್ NJR ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಒಂದರವರು ತನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಆರೋಪಿ 4ರವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರನ್ನು ಆರೋಪಿ ಒಂದರವರ ವಾಸದ ಮನೆಯಾದ ಸೋನ್ಸೋಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗರ್ಭಪಾತ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. This is the allegation, my lord. He is the husband of the accused number 1. And according to her directions, my lord, he has taken the victim to the allegations are made. Other accused also been enlarged by on the accused, my lord. This only he is the husband, my lord. He is in the house, my lord. That other than, my lord, it is a night they have conducted, my lord. The allegation, my lord, which is allegation leveled against this person, my lord, it is only as he has not played any role, my lord. Read the column number 17. 17, my lord. What is the role attributed to you? There is nothing has been elicited, my lord. The only it's other accused, my lord. Any last para, my lord. Last page 60. It commencing from page 58, my lord. What is the allegation against accused number 3? 3, she has given the tablet for the victim, my lord. She has received 15,000 from CW2. ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ, my lord. ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿ 4ರವರು ಲಾಡ್ಜ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಗರ್ಭಪಾತದ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ 3 ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರಿಂದ 15,000 ಹಣವನ್ನು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ 4ರವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವವರೆಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಪಸ್ಸು ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರು ವಾಪಸ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರಿಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿ ಒಂದರವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಡ್ಜ್ನಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ 2, 3 ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ 1ರಿಂದ 4ರವರುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಎರಡರವರಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರದ ಕಾಲಂ ನಂಬರ್ 14 ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿ 1, 4, 5, 7, 8, 9, 42 ಹಾಗೂ 58ರವರುಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ Last accused ಆರೋಪಿ 6, 7, 13 ಸ್ನೇಹಿತರವರ ಬಳಿ ಭ್ರೂಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸು ಕಾನೂನಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಆರೋಪಿ 8, 9, 10, 11ರ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಇವರುಗಳಂತ ಆರೋಪಿ 1, 2, 3, 4 ಅವರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರು ಕರೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. This is the only allegation he has been implicated on the last, my lord. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, my lord, it is not substance, my lord. serious allegations against accused number 1 and 2, my lord. Accused number 3 is the mother, my lord. Is an old lady. The bail has been granted. What is the allegation against accused number 3? Victim statement has been recorded, my lord. This is page 63. Her statement, she has not stated anything against this person, ma'am. Yes, lord. On the same set of allegation, the accused number 3 is been granted bail, my lord. And ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರಿ. The ground of parity. In statement, my lord, victim statement page 63, kindly please. 63. She has given statement, my lord. There will be statement and further statement. There is no further statement. Page number? Page number 63, my lord. 60? 63. 63.
ಬಾಟಮ್ ದಿನಾಂಕ 23/4/2020 ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಚ್. ಗಂಡ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನವೀನ್ ಪಾಂಡವಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ನಂತರ ಶಿವಲಿಂಗನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಪಾಂಡವಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು 20,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪಾಂಡವಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ 20,000 ದುಡ್ಡು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆತನ ಬೈಕ್ ಮುಂಭಾಗ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ಬನಘಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಎನ್ನುವರು ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಭಿ ಎನ್ನುವರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 90% ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಅನಿಸ್ತಂತೆ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನನ್ನು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 10 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಯಜಮಾನರ ಜೊತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿ ಹೋದೆನು. ದಿನಾಂಕ 5/5/2024 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7:45 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಅಭಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಯಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪಾಂಡವಪುರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಶಿವನಾಯಕ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪಾಂಡವಪುರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಭಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬನಘಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಂತುಕೊಂಡೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಹುಡುಗನನ್ನು ನನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಹುಡುಗನ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2-3 ಜನ ಬೇರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸು ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಇದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ನೀನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರ ಅಭಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಇವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದು ಪುನಃ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅಭಿಯ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರ ಬಳಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅಭಿಯು ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಂಡವಪುರ ಟೌನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡನ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಲಾಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೆಂಗಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅಭಿ ಗಂಡರು ಪಾಂಡವಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಭಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೇವಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡನ್ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಆಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎದುರು ನಡೆದಾಗ ನಿಜ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದರು. ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡನ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆಯವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಾಡ್ಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 106 ರೂಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ನಾನು ಸಂಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆವು. Same thing. The gravity of the offense, my lord, the comparatively, my lord, insofar as A3 is concerned, my lord. My lord, A3 other than the serious in nature, insofar as accused number 3 is concerned, my lord. The same. The entire family is involved in this. Oh, my lord, it's allegation, my lord, not, my lord, my lord, the prosecution has filed the charge sheet, my lord, the investigation is completed, my lord. That too, my lord, this one the same, my lord, the assisted the. What else is necessary, sir? My lord, it has to be tested, my lord, the charge sheet is filed, my lord, the entire investigation is. Children ಇಲ್ದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋರು? ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ನಿಮ್ದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ? Is it not a cruel thing? Yes. Then ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ? Where is the order in favor of accused number 3? Lord, annexure C, my lord, Madam. page 289. 2. Page 289, annexure C, my lord. Page 8, para 11, 296. The fact that the accused number 1 and 2 are a husband and the wife of the accused number 3 is the mother of the accused number is not in dispute. As per the material and record present at the spot at the time of raid and the quarters of accused number, however, active role in the legal termination pregnancy needs to be decided at the time of full trial.
The material on record would show that the working as contract based upon so and so at quarters has provided confirmation rules, however, scope of petition very limited. The material collected by investigator would show that the before being husband and indulgent in illegal term is to use of quarters for government hospital, therefore the owner to heinous nature in the view of this marriage and ground granted with. It is allegation that the accused number 6 and Spalata accused was subject her to illegal termination breaking this role of protection for assisted her. So in circumstance of the case, the court of the opinion that accused to her enlarged bail, they will commit similar opinions, which will be endangered as well. It is argued from the one day on the accused 1 and 3. Are in judicial case, this fact is not in dispute. However, the settled position law, the incarnation person is not a ground. Observation of para number 12. The material on record, para number 12. The material on would 12 show and 13. 12 ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. material records show that though the accused were working contract based at Pandapur subdivision, the quarters was provided her for contravention with rules. However, the scope of it is very limited. The material that collected investigation would reveal that the accused number 1 and 2 are being husband and wife are indulging in the illegal termination pregnancy by making use of quarters of government hospital. Therefore, the accused number 1 and 2 are heinous in nature. The in view of matter filing charge sheet alone is not granted for proof. It is alleged that accused and Kushala the accused number subject termination of pregnancy. Thus, the role of the accused number apparent accused number 2 assisted her. The role of Malot, the accused number 1 apparent and accused number 2 assisted her in the given circumstance of the case. The accused number opinion that the accused number 1 and 2 are released on bail. Again, they will commit a similar type of offense which will be endangered. It is argued that the accused number 1 is in judicial custody. This is not in dispute. However, the settled position of law that incarceration is not in a ground to grant bail. Further, consider what act accused number 1 to have been indulged in illegal gratification termination pregnancy by taking 115 was not entered. Yes, such specific observations were made. For this, according to this charge sheet allegation, the amount is received by the accused number 3, ma'am, the 15,000. Column number 70. It's received by the accused number 3 and the tablet Is active involvement by this petitioner in MTP. In this particular A3 is enlarged on bail, page 298. And A8 and A11, they are also not the same allegation, but they are also. No, only allegation accused number 3 is that she has given a pill and that. Pill and they collected the amount. Ashte. MTP is by this petitioner and his wife, accused number 1. Pill not is he has called this victim from the lodge and they have taken her to this manor. There is only allegation. Assisted under Matin. Assisted in bringing her to the lodge. Lodge. Ashte. Ashte. Is it? This may not, that is the allegation. So, criminal antecedents. No, madam. No antecedents. Petitioner being accused number 2 is seeking grant of bail. He was apprehended on 6/5/2024. Since then, he is in judicial. On the basis of the first information lodged. Crime number 1 or 2 of 2024. Of respondent police was registered for the opposite offences. Accused number 1 was working as D group employee. in the government hospital, Government. district hospital, District hospital. Mandya. Was working as a D group employee in district hospital, Mandya, and was staying in the government quarters. Misusing her acquaintance with the government district hospital and also her stay in the government guest house. The government quarters. She actively involved in commission of the offense of medically terminating the pregnancy of various innocent pregnant women. This petitioner
he is the husband of accused number one, was actively assisting her as per the charge sheet. It was this petitioner who brought CW2 to the lodge at the instance of accused number one for the purpose of conducting MTP. It is stated that accused number three is the mother-in-law of accused number one and the mother of the present petitioner. And she had given a bill to the victim, CW2, and had collected the amount. Therefore, it is clear that the entire family is involved in this act of illegal termination of pregnancy. It is brought to the notice of the court that accused number three, who has also played her role in commission of offence, is already enlarged on bail by the trial court with a order dated 13/9/2024. Therefore, the petitioner is seeking grant of bail on parity. On perusal of the statement of the victim CW2 and also the charge sheet, column number 17 of the charge sheet, the role played by the present petitioner is restricted to bringing the victim to the lodge at the instance of accused number one. More importantly, he is the husband of accused number one and the son of accused number three. Even though the role played by the petitioner is of serious nature, in view of the fact that accused number three is already enlarged on bail, I am of the opinion that he may be granted the benefit of parity with that of accused number three. It is not the contention of the prosecution that the petitioner is required for further investigation or for any other purpose, except to ensure his presence before the trial court. It is also not the contention of the prosecution that the petitioner is having any criminal antecedents. The such circumstances are not allowed subject to conditions. Serial number 10, Chandrasekhar.